Hello students, now our next topic. In this topic we will be multiply a real number with the vector and know about more what happen when we multiply a real number with a vector. So our topic, multiplication of a vector y a real number. So what we have written? The multiplication of a vector A. We have a vector A by a real number n is another vector n multiply by a vector magnitude n times and direction same or opposite to that of a vector depending upon whether n is a positive or a negative real number. What it means, students, when we multiply a vector by a real number, it's mean its a magnitude change. For example, this is a vector A. I multiplying with a real number n. Now its a magnitude n times. That means n a vector. Now this is another vector. Secondly, we will be discuss about its direction. Because a vector multiplied by a real number, now it is another vector. Its magnitude change n times. Now what will be its direction? Its direction depends on n, means real number, whether it is positive or negative. Now students, in Punjabi, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਬਾਈ ਆ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੈਕਟਰ ਸੀ ਏ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ n ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਆ ਅਲੱਗ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ? n ਟਾਈਮਸ। n ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ n ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ n ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂ n ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। n पॉजिटिव आ तो होर डायरेक्शन आ, n नैगेटिव आ तो डायरेक्शन की हो जाएगी अपोजिट हो जाएगी। नाउ वी प्रोसीड फर्दर। नाउ स्टूडेंट्स वी डिस्कस एग्जाम्पल रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। If a vector is multiplied by real number say 2, then 2a vector is a vector in direction of the vector a vector and having magnitude twice as that of a vector. Look the diagram. This is the vector a. Now I have multiplied by 2 it. So 2a is another vector having the same direction but magnitude now double.
twice, direction remains same. Say this is a vector 15 centimeter in magnitude. Now multiply by 2, 30 centimeter in magnitude. A vector multiply by 2 real number. Now it is another vector 2a having a magnitude double twice, but the direction remains same. On the other side, if I multiply a vector with the negative 2 minus 2, I get another vector minus 2a vector. Is a vector in a direction opposite to that of vector A vector and having magnitude twice as that of A vector. So look the diagram, this is the A vector. I have multiplied it by minus 2. Now minus 2A vector, direction opposite, but the magnitude twice of a new vector, means double of vector A. Now students, in Punjabi ਅਸੀਂ एग्जाम्पल ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਕਟਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ A ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਮਾਤਰਾ A ਵੈਕਟਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, मतलब ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ए वैक्टर नू मात्रा डबल हो गई। नवा वैक्टर आ जिहड़ा ए नालों दुगना है, 2 गुणा है, तो यदी डायरैक्शन सेम रहिंदी है जिमें ए वैक्टर दी। हुण आपां दूसरे पासे गल करते हाँ। ए वैक्टर नू माइनस 2 दे नाल मल्टीप्लाई किया, एक होर वैक्टर आ गया। इस वैक्टर की भी मात्रा ए वैक्टर नालों की आ दुगनी आ, 2 गुणा है। पर हुण इस केस विच की आ, जिहड़ी दिशा वा दोनों वैक्टरां दी वो की हो गई, आपोजिट हो गई है। आपोजिट इन डायरैक्शन हो गए ने। मैगनीट्यूड तो डबल हुई हुई, मात्रा तो डबल हुई, पर नाल दी नाल की आ दिशा भी की आ बदल गई। Now let us proceed further. Now students, some point to be noted. Number 1, the negative of a vector is the result of multiplication of the vector with a real number minus 1. Thus, minus a vector is negative of a vector. What it represents? It's the result. Multiplication of real number minus 1 with the vector. This is the negative of a vector. How we get the negative vector? If we multiply vector A with the real number minus 1, we get a negative of a vector. Second point, the unit of the vector n A vector, here vector A multiplied by some quantity n is the same as that of a vector. If n is a pure real number or a dimensionless scalar, in other words, the unit of vector does not change when it is multiplied
by dimensionless scale. What it means? Let us explain. Suppose this is a vector A. Represent acceleration. Now, if I multiply this vector with n, means pure real number or a dimensionless scale. N is here 1, 2, 3 or -1, -2, -3. Any real number, but not like mass, time, etc. Pure real number. Now say n is 2. Now we get another vector 2a vector. Now it's a magnitude double, but unit remains as that of acceleration. In the third step, the unit of the vector and a vector is different from that of a vector if n is a dimensional scale. Now n is not a pure real number. N having some value like n may be mass, n may be time, etc. For example, if n is time and the vector A is velocity, the unit of NA vector will be that of displacement. We know time and velocity. What it represents? The unit of NA, time multiplied by velocity, will be that of displacement. That is, I have a vector. It represents velocity. Now, this vector multiplied by n, which represents time. Now, the vector n a vector, what it represents? Displacement. Displacement. A vector represents velocity, n vector represents time, n a vector. Now, what it represents? Displacement. A vector represents velocity multiplied by n, which represents time. Now, new vector represents displacement. Second example, if n is mass, now again, say I have a vector. A vector represents acceleration. Acceleration multiplied by n, which represents mass. Now, new vector n a vector, we know very well, mass into acceleration, that is force. So new vector represents the force. So these are the 3 points we have discussed. Now in Punjab, विद्यार्थियों
ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿला ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ negative of a vector is a result of multiplication of the vector with the real number minus 1. नेगेटिव वैक्टर की है ए वैक्टर आ नेगेटिव ये किमें आऊगा साढ़े कोले की रिजल्ट द्वारा प्राप्त होना साढ़े कोले किस रिजल्ट द्वारा प्राप्त होना ए वैक्टर नूं -1 दे नाल मल्टीप्लाई कर दिता ये साढ़े कोले की आ नेगेटिव वैक्टर। अगला स्टेप साढ़े कोले कोई वैक्टर अगर उसनू मैं एन दे नाल जदों एन प्योर रियल हो एन दे कोई होर यूनिट ना हो जिमें कि मास टाइम एक्सैक्ट्रा उस वैक्टर नू मैं मल्टीप्लाई कर देना वा प्योर रियल नंबर एन 2 मान लो 3 मान लो इस केस में 2 मान लो ए वैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा एक्सेलरेशन एन मेरे को रियल नंबर 2 और मेरे को नवा वैक्टर आ गया 2a यदि मात्रा का चेंज होगी पर ये यूनिट किया वही रहने जिहड़े किया एक्सेलरेशन। अगले केस दे विच साडे कोले जदों n डिमेंशनल स्केलर होगी मीनस एन हुण प्योर रियल नंबर नहीं गा एन मास टाइम इस तरह का कोई भी फॉर्म दे विच हो सकता ए वैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा वेलोसिटी एन कर रहा टाइम तो जो नवा वैक्टर एन ए वैक्टर वो किहनूं रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट। अगले स्टेप दे विच ए वैक्टर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा मल्टीप्लाई कर दिता एन नाल जिहड़ा रिप्रेजेंट करता मास नूं हुण असीं जानदे हां मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू 4 अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो नवा वैक्टर की रिप्रेजेंट करेगा फोर्स नूं रिप्रेजेंट करेगा। नाउ स्टूडेंट्स वी प्रोसीड फर्दर एंड नो हाउ द वेक्टर्स will be added means addition of vectors। In the next topic now we are doing addition of vectors। We will be discuss some examples on it means addition of vectors and see the law of algebra, simple law of algebra applicable on vector addition or not। In the first example, when two vectors act in the same direction means direction of both the vectors in same direction. Suppose that a particle is displaced through 4 meters toward east and then through 3 meters again toward east. Now you are looking on the screen, we have a car moving toward east. In the first instant it covers 4 meters and after that 3 meters along the same direction towards east. If the two displacements vectors are represented by p vector and q vector means the first distance traveled by the car
4 meter is represented by P vector, and after that it covers 3 meter represented by Q vector. Then the sum. What is the sum of these two vectors? That is P vector plus Q vector means 4 plus 3 equal to 7 meter along east. Two displacement vectors will be a displacement of 7 meter due east toward east. So in this example, suppose that a particle, now the particle is our car, which is moving towards east direction. First distance covered 4 meter represented by P vector, and after that again it covers 3 meter represented by Q vector. Direction remains same. Then the resultant will be P plus Q, that is 7 meter toward east. Now in Punjabi, ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ। ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਅਲਜਬਰਿਕਲੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਲਾ ਆਫ ਅਲਜਬਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇਮ ਹੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम तो पूर्व ਵੱਲ जा रही है। पहला ये 4 मीटर कवर की डिस्टेंस, फिर की 3 मीटर, दिशा इसकी सेम रही। पहली ਜਿਹੜੀ दूरी सी ਉਹ P ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ डिस्प्लेसमेंट सी जो ਇਹਦੀ वो P वैक्टर के नाल डिनोट की। फिर जी डिस्प्लेसमेंट थी Q वैक्टर के नाल रिप्रेजेंट। तो जो रिजल्टेंट है वो आया सारे को P वैक्टर प्लस Q वैक्टर 7 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया। रिजल्ट किधर नूं पश्चिम तो पूर्व। और अगली एग्जांपल करेंगे। Now let us proceed further and discuss second example. Now students, we will be discuss second example. In the second example, when two vectors act in opposite directions, means their directions opposite. Both the vector act opposite to each other. If a particle is displaced through 4 meter due east and then through 3 meter due west, then the sum P vector plus Q vector of the two displacement vectors will be displacement of 1 meter due east. So what we have in the second example? Now you are looking on the screen a person in the first step going on cycle from west to east. It covers 4 meter. This displacement we represent by P vector. Now in the second journey,
person return back. Now he is coming on the cycle from east to west direction. East to west direction, and it covers 3 meters during second journey. So what is the addition of displacements, means the vectors? In this case, p vector plus q vector 1 meter towards east. Toward east is the result. Now in Punjabi, students, ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਲਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਸਨ ਆ ਜੋ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਇਹਨੇ 4 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵੈਕਟਰ ਆ ਕਿਊ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਪੀ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ ਕਿਊ ਵੈਕਟਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਮੀਟਰ। 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮੰਨਿਆ, 3 ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ 1 ਆ ਗਿਆ, 1 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ? ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨਾਓ let us proceed further, discuss the third example. Now students, we discussing the third example. When two vectors are inclined at right angle to each other, means the angle between two vectors 90 degrees. Now suppose that a particle is first displaced through 4 meter due east and then through 3 meter due north. We have a particle which are moving towards east direction from A to B, 4 meter, and then from east to north, means towards north direction from point B, and it covers 3 meter and reaches point C. In figure, the two displacements have been represented by the vectors AB vector and BC vector. Journey of the particle represented by AB vector and BC vector. AB vector towards east, BC vector towards north. According to some suitable scale, by making measurement on the same scale, one will find that the magnitude of the displacement vector AC is 5 meter. Now students, what you have to do? You have to use the scale and assume 1 centimeter equal to say 1 meter, and your 4 centimeter will be 4 meter. 3 centimeter will be equal to 3 meter. We have assumed, and when you put the same scale on the point A to C,
you will find that from A to C is 5 centimeter, means 5 meter, because we have assumed 1 centimeter equal to 1 meter. Displacement vector AC is 5 meter. Now, the angle theta, this angle theta, which gives the direction of a displacement vector AC due north to east. North to east. Then can also be measured. We can also measure the angle theta. Therefore, instead of moving a distance of 4 meter from the point A to B due east, and then a distance of 3 meter from B to C due north, that is covering a total distance of 4 plus 3 equal to 7 meter in 2 steps in the direction described above. If the particle moves a distance of 5 meters from the point A to C in a direction making an angle theta with the direction of AB as shown in figure, it would reach the same point. Now students, in the first journey, if the particle move from A to B, it covers 4 meters towards east. Then from B to C it covers 3 meters. And towards north. Now it reaches at the point C in 2 steps, and total distance covered 4 plus 3, that is 7 meters. But from A to C, if the particle move from A to C making an angle theta, then it covers 5 meters distance. So students, from A to B, B to C in 2 steps, distance covered, the resultant equal to from A to C. Because the particle reaching on the same point C, whether it covers a distance in 2 steps or in a single step. So what we have learned? Thus the displacement of 5 meters along AC produces the same effect as the displacement of 4 meters along AB, and then from BC 3 meters along BC 3 meters. Therefore, together do A to B, B to C, having the same effect if the particle moves from A to C, covers a 5 meter distance. So students, it can be written as AB vector plus BC vector equal to AC vector. Means P vector plus Q vector equal to R vector. So, from the above discussion, we can say vectors are not added algebraically. So we have to be find or make some laws for vector addition. It is the triangle law of vector addition, parallelogram law of vector addition, and polygon law of vector addition, in which we can add 2 or more vectors. Now students, in Punjabi, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
तीसरी एग्जाम्पल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ A ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ B ਵੱਲ ਨੂੰ, ਦਿਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰਬ। ਇਹਨੇ 4 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। B ਤੋਂ ਇਹ C ਵੱਲ ਗਿਆ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਇਹਨੇ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ 3 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟੇਬਲ ਸਕੇਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 4 ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਡਿਗਰੀ 3 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ AC ਨੂੰ ਮਿਲਾਓਗੇ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ, ਥੀਟਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ B ਗਿਆ, B ਤੋਂ C ਗਿਆ, ਤੇ 2 ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ, 2 ਸਟੈਪ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ C ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ? 4 + 3 7 ਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਇਹਨੇ ਥੀਟਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਵਾ A ਤੋਂ C ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 2 ਸਟੈਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। A to B, B to C ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਿੰਨਾ A to C। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ AB ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ BC ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AC ਵੈਕਟਰ, P ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ Q ਵੈਕਟਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ R ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਜਬਰਿਕਲੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪੈਰੇਲਿਓਗ੍ਰਾਮ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਪੋਲੀਗਨ ਲਾਅ ਆਫ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। Now in the coming video we will be discussed about triangle law of vector addition and parallelogram law of vector addition. If you have any question you can ask me in the comment box. Thank you so much for